order and traditional values. But then I think the point is that we should try to understand this new extreme right not only from the point of view, of the perspective, ideological perspective, but also to take in account the common strategic and communicational, political and communicational strategy. So they shared, for one point, the culture wars. This is something very important because the objective is to polarize society and to be crucial in the public opinion and in the media agenda. The tacticism, they could change quite easily from one position to another in different issue and topic. Then what was usually called fake news or post-truth. So the digital propaganda, and we have also very dangerous, I think, strategy for democracy that's linked, for example, with the scandal we know about Cambridge Analytica, but it's like only the top of the iceberg. The sentiment analysis, all the percolation of data for like a personalization, characterization of the propaganda. And then we have also, there is something that maybe we can try to see like some parallelism, some analogies with interwar fascism. That is two things that I think they are linked, and there's a relationship between them. One is the ideological parasitism, so like also this kind of new extreme right in some way, maybe more rhetorical. In reality, they're like a saprophagus organism that try to take everything that could be interesting, appropriate this idea, this concept, this language, and use it in their own way. And then also this mood, like to present themselves as a rebel, as they use like provocation, transgression against us so-called progressives and left-wing hegemony. But then we have also the divergences. There is also something interesting. And nowadays, with the war in Ukraine, it's quite easy to see the divergences in international relationship and in geopolitics. So we had in the last years some of these extreme rights quite close, or that they look to Moscow with about Salvini, Le Pen, Orban, or the German AfD, and others that they were, they continue to be, and maybe now they are more Atlantist. They are close to NATO, and they have a good relationship also with Washington. I think in Poland, for example, but also Meloni in Italy. She worked to build a very strong relation with Washington. But then we have also the divergences that is about economy. I think that economy is not something important to understand the ideology of this mainstream right. They could change position, this so-called tacticism, and if you thought before the crisis, 2008-10, Le Front National, the National Rally in France, had a clear neoliberal position. After 2011 with Marine Le Pen, we have saw the so-called, I don't like this term, welfare chauvinism. So social policies for natives, for French. But we saw that they could change this position. So economy, I think, is something interesting. And we have parties as Vox in Spain that they are ultra-liberal, and others, as in France, Marine Le Pen, that they try to use a more a discourse linked to the defense of the welfare state. And then we have also some differences in the values. In the north of Europe, they are quite more open or not so radical against abortion or LGBTQ rights.
Then I think there's another point that is interesting linked to the extreme right, that the boundaries between the extreme right and the mainstream rights are not so clear as maybe 20 or 30 years ago. And we have, for one hand, a radicalization of the mainstream right, I think in UK, in the United States, but also in Spain, for example, or in Greece too, and alliances between, in the other end, with the extreme right and the right. No? So it's something I think really dangerous, and where also the left should think about it to understand which strategy we can use. In the other hand, about the differences with the past, I think that understand this new extreme right with the concept of fascism is not helpful to understand it. Not because the new extreme right, they are not dangerous for liberal and pluralistic democracies, but because fascism was a movement and ideology with different elements and characteristics. So the use of violence, the party militia, the political religion that was fascism, as Emilio Gentile pointed out, between others, or the idea to do a palingenetic revolution. So the view about the future of society, not looking to the past, or also, well, for sure, the idea to build a single mass party regime, a totalitarian regime. We didn't find exactly this point in the new extreme right. That they, if we look, for example, at Hungary, but also at Poland, they are begin a path to build a so-called illiberal democracy. Or electoral autocracy, as the European Parliament say. The point is also that we don't know what could be the extreme right in the future, because we are like in a work in progress. When we talk about fascism, we know how and what and when handed up. But with the new extreme right, we can see maybe in 10 or 12 or 20 years. Very quickly, 2 points about the policies. I think that we have 2 important points here when we look like Hungary, Poland, Italy, Finland, USA or Brazil, where extreme right was in government, or they are nowadays in government. One is to destroy in some way the rule of law. So the separation of power is something that they want to destroy, and the pluralism of media. So from the university, the independent institution, the judiciary system, and then the second point, the point of the right for minority. So rights for migrants, LGBTQ. So they are, I think, the most point more crucial that they use it. In the last point, very quickly, because my time is over, is about also, I think there's a big debate nowadays if, when they are in power, in the government, if the extreme right is going to moderate their ideas. And they don't think so. I think it's fake news. They didn't change, and in some way we can say that they radicalize more when they are in power. They can look at Hungary and Poland, but also when they lose some election, as Brazil and the United States, we have Capitol Hill, and last January the election in Brazil. I think I finish with this consideration. I think it's the point is not that the extreme right, when it's government, is less radical and more moderate. But the point is that this kind of normalization is not about the extreme right in relation to the system, but it's a normalization of the extreme right in society. So when they are in government, it's their ideas spread everywhere, and for people, that idea, it's easier to share, and so to vote for them. So it's to move the Overton window in some way. And I think this is a big problem because it's linked to the
ability of the extreme right to conquer the cultural hegemony. Summing up what the actors have said, but I think that even with this whole description, comparative that open things better for you. σε άκρα και στην κατηγορία και transform και στην ιστοσελίδα του δικτύου την κατάσταση στη χώρα. Η Πολωνία το είπε ίδιο. Δεν είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα υποχώρησης της δημοκρατίας και αυτό που συνήθως αποκαλείται ως ανελεύθερη ή φιλελεύθερη δημοκρατία ή εκλογικός εκδανισμός. Θα ήθελα λοιπόν αν μπορείς να μας δώσεις λίγο περισσότερα στοιχεία να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ως case study στην Πολωνία, να μας δώσεις μια καλύτερη, σε μεγαλύτερο βάθος εικόνα για το πώς λειτουργεί στην πράξη σε ό,τι αφορά ειδικά τους θεσμούς του κράτους αυτού του είδους η αυταρχική αναλέσσερη δημοκρατία. Just one thing on, because in the question you gave me before was the issue of democratic backsliding. Louder. The question of democratic backsliding and the issue that in the last few years since the Law and Justice Party was elected in Poland, that there's been this process of moving away from a liberal democratic system. There is definitely some truth in this. But it's also a simplistic view of what's occurring in Poland, because the idea of democratic backsliding assumes that you are moving away from democracy. And it assumes that there was a liberal democratic system existent in Poland before 2015. My main thesis in the article is that from the conception of capitalism, and the difference in a country like Poland is that capitalism is relatively new. It's only been in existence since 1989, 1990. But from its conception, it was undemocratic. And this was inevitable, that post-communist capitalism, so-called post-communist capitalism, would be non-democratic. Because in order to create capitalism, you have to go through the process of primitive accumulation. And as Marx described, the primitive accumulation is a violent process. This violence doesn't actually always have to be physical violence, but it's a violent process of divorcing the producers from the means of production. This had a very particular aspect within the post-socialist countries, where you had, leaving aside all the deficiencies, deformities, and inefficiencies of these systems, you were destroying and moving away from any of the forms of protections which this system afforded from the socialization to means of production. So, for example, you had a policy of full employment. You had free education, healthcare, provision of public services, etc., etc. In order to create capitalism, you had to create a class of free labourers which had to sell their labour on the labour market. And this process created, of course, a whole series of economic and social inequalities and dislocations. And it also had to create a particular relationship between the state and civil society. It was a creation of a whole series of independent institutions that were separate from democratic control. So you have the independent courts, so-called independent courts, and the courts which were involved in privatizations, the reprivatizations of flats, the evictions of people out of their homes, etc., which were held by these so-called independent institutions. You had the creation of so-called independent media, which was mainly bought and privatized by foreign capital, mainly German capital, and brought over to create a media which was
essentially supporting the neoliberal ideology and hegemony. You have a whole series of other institutions. One, which is worth mentioning in Poland, was the strengthening of the independent institution of the church. So you have the return, for example, the power of land to the church, the landowner. You have the signing of a concordat with the Vatican. And you have the creation of, for example, the church running all the religious education in schools, etc., an independent institution which was separate from democratic control. So from its inception, you have this undemocratic element within the new capitalist state. Alongside the collapse in living standards, rise of unemployment, etc. If you go to the east of Poland, if you go into the post-Soviet countries, then this process of economic collapse is far deeper and longer. In this part of the world, we have the deepest economic collapse in peacetime history. As an example, for example, this explains much of the dislocation that has occurred in Ukraine. At the end of socialism, GDP per capita in Poland and Ukraine were almost the same. In fact, Ukraine was slightly higher. Now it's 6 to 7 times higher in Poland. So this complete collapse in the post-Soviet world inevitably led to the creation of more authoritarian, dictatorial regimes in Russia, Ukraine, Belarus, etc., the rise in nationalism, the wars, etc. Within countries like Poland and so forth, where the collapse was shorter, the recovery quicker, the integration of the European Union and so on and so forth, the decline was still enough in order to have a reaction against this neoliberal agenda. This reaction, first of all, came from the left. Everybody here will think of Poland as a right-wing country, I'm sure. If you go back into the early mid-2000s, the social democratic left was winning 40+% of the vote, and they had the press as well. The left was the major victor in the elections in the early 2000s. But what happened? The left went along with what I would call, well, it's not just my term, I would call undemocratic liberalism, where you have a so-called liberal democratic economic system, but it's undemocratic. But all the main institutions of power and the decisions of economic policy, anything of any significance, is taken outside of democratic accountability. From the early 1990s, when this was after society had fought for democracy, electoral turnout had fallen to below 45% and remained extremely low right through into the mid-2000s. Party membership had fallen to amongst the lowest in all of the European Union countries. I think it was second lowest in the European Union after Lithuania. Trade union membership in the country which was famous for Solidarność is now around only 1 in 10 workers belong to a trade union. This was a hollowing out of the state. So, getting to the point, is the reaction of this with the decline and collapse of the left, the social democratic left, which was engaged in this process of neoliberalism, led to this right-wing reaction of Law and Justice Party, etc., which was won the elections in 2015 and have held power ever since. This you can call illiberal democracy, as Stephen, I think, mentioned as well. But what's happened here is that actually electoral turnouts have gone up, democratic participation has increased, but the conservative right, conservative nationalist right, has won power democratically, certainly won power democratically, maintains power semi-democratically, and then has challenged this formation of illiberal democracy in the independent institutions. So their first policies, or some of their first policies, was to take over control of the courts, to take over control of the constitutional court, to take over control of the public media, and to form this new form of authoritarianism within Poland. And this is an encroachment into the so-called independent institutions of the state. As the left, you are caught in a difficult situation. You oppose this,
because you have to oppose it. On the other hand, if you had a progressive left government coming into power at this point, you would have had to have challenged the institutions of the state. You would have had to have tried to reform them so they were working in the interest of the people and to have brought them more into democratic accountability. What we now have is a situation where the Law and Justice Party use these institutions to forward their conservative agenda. So the media the public media is a complete tool of the government now. There's not even any pretense. The church is used to push forward the conservative agenda on abortion, anti-LGBT rights, etc., which of course has in many ways got its power from this previous form of illiberal democracy. And of course the courts have been used. So for example, in the dispute over abortion, the courts have been used to uphold the anti-abortion laws which had been brought in by the government when there was a challenge of these. So the courts which have been brought into power are used for this conservative agenda. The second element, if I can get in quickly, is with the European Union. And this comes, what happens with the Polish government at the moment is a form of what I would call cultural nationalism. It doesn't challenge the real levers of power. It doesn't challenge finance capital. It doesn't challenge the system which was in power before. But in the form of the cultural level, it begins to push back against the European Union and so forth. So, for example, refugees or LGBT rights, the rhetoric that they will use is this is being imposed on us from outside by undemocratic institutions that haven't been elected in power, and we are upholding our democratic rights. They use this kind of democratic language in order to push this conservative right-wing agenda. And you can see the European Union, there's now a conflict with the European Commission and the Polish state on the question of the courts. The Polish government has said that the Polish Constitutional Court has primacy over the European Constitutional Court, etc. And so you have this conflict. On other issues, there's complete agreement. Refugees, for example. Refugees, when Poland allows refugees to die in the Polish forest, the European Commission congratulates them. Okay, it doesn't congratulate it directly like this, but in essence it congratulates them. If it's putting up and it's protecting Poland's borders, then this is going in line with the demands of the European Union. Final point is that is the Law and Justice government a far-right party? This is a difficult question. In many ways it does have far-right parties. We have elections coming up in 3 weeks' time, something like that, October the 15th. Look out for the party called Confederation, which is Confederacja. This is a far-right fascist party. It will likely win between 10 and 15% of the vote. And this combines these different elements of authoritarianism in Poland. It's an extremely illiberal party. When it's debated with the liberals, in fact, they say, well, we're just saying what you said. They say there should be no taxes even. There should be zero taxes. There's an authoritarianism, neoliberal, racist party. When they're talking about, for example, in an interview with one of its leaders recently, they said, yeah, but there's boats sinking in the Mediterranean. Some liberal journalists said to them, well, let them sink. Let them sink. You know, they speak out loud what the liberals think. And you may have in the next elections, after the elections in October 15th, you may have a situation where there will be a coalition government of the Law and Justice Party and Confederation. It's possible. There's many possibilities, but it's one possibility. How these two things actually link together, how it can create a coalition to be sustainable, we'll see. And that will be. Νομίζω πως ο Γκάβιν αμφισβήτησε την ιδέα ότι ξαφνικά μια στιγμή η Πολωνία από φιλελεύθερη δημοκρατία έγιναν ελεύθερη, αλλά θα το συζητήσουμε και στο δεύτερο γύρο γιατί μου έδωσε τροφή για ερωτήσεις. Πάμε λίγο τώρα ένα βήμα πίσω. Μέχρι τώρα συζητήσαμε πιο καθαρές εξαρτίες εθνικού στην ακραία μορφή, την άνοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση, το παράδειγμα της Πολωνίας. Ωστόσο, το είπαμε και εισαγωγικά ότι κατά κάποιο τρόπο η καταστολή και η νομιμοποιημένη βία βρίσκεται στο βουνό του κράτους.
έχουμε μαζί μας τη Σοφία Βιτάλη, που παρουσίασε από την αρχή, η οποία ως εγκληματολόγος ασχολείται ακριβώς με όλες τις εκκρατήσεις, μάλλον αρκετές από τις εκδοχές του κατασταλτικού μηχανισμού του κράτους, το ποινικό σύστημα, την αστυνομία και ούτω καθεξής. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε ένα βήμα πίσω, να δούμε μια μεγαλύτερη εικόνα, συζητώντας πια για όλα τα κράτη, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Η αίσθηση που έχουμε, Σοφία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι ότι ο κατασταλτικός μηχανισμός όχι μόνο δεν έχει πεθάνει μέσα από βήματα φιλελευθεροποίησης σε σχέση με περασμένες δεκαετίες ή αιώνες, αλλά μάλλον φαίνεται να είναι και ισχυρός και να λειτουργεί και ιδιαίτερα νομιμοποιητικά όχι μόνο στο πεδίο, αλλά και ως ενέσως ένας ακόμα ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, παράγει συνένεση, έχει κοινωνική αποδοχή μεγάλη, πιθανόν λόγω της γενικευμένης συνθήκης ανασφάλειας που βιώνουν σε ένα καθεστώς πολλαπλών κρίσεων οι πολίτες. Και το ερώτημά μου κατά κάποιο τρόπο είναι οι κοινωνίες μας πιο ανασφαλείς σε σχέση με το παρελθόν? Είναι η αχαριοποίηση του εγκλήματος, της ανασφάλειας, του φόβου από τον συντηρητικό λόγο που δημιουργεί αυτή την αντίληψη? Πώς μιλούν τελικά, τι σημαίνει στο πεδίο και πώς μιλούν για αυτά τα θέματα οι συντηρητικοί? Καλησπέρα. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ το Ινστιτούτο του Λαζάρη για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι με διευκόλυνμα στέλνοντάς μου από πριν τις ερωτήσεις, άρα έχω κάποιες φωνάκια που μου είχα στείλει και ήξερα, δεν είναι λοιπόν, και είναι πρωτότυπη ιδέα, δεν είναι λοιπόν μια εξέλιξη. Καλούμε να απαντήσω στα συγκεκριμένα ερωτήματα που έφτασε η Ανά Κορτσίδα και τα οποία θα προσπαθήσω να απαντήσω στο πλαίσιο αυτής εδώ της συνάντησης, δηλαδή όχι απαραίτητα ως στενά εγκληματολογικά, ώστε να αποκτήσουμε μια κοινή γλώσσα, βασιλικώς. Κωδικοποιώντας λίγο τις ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να εστιάσω, μάλλον να απαντήσω στα ερωτήματα που τέθηκαν, δηλαδή, είναι οι καταπιεστικοί μηχανισμοί του κράτους έχουν υπεροχή έναντι των ιδεολογικών? Ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει από την τοποθέτηση και τις ερωτήσεις που πήρα είναι πώς εξηγείται η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Γιατί το έχουμε διαπιστώσει σήμερα αυτό, έτσι. Και επίσης, αν έγιναν οι κοινωνίες μας πιο επικίνδυνες ή πρόκειται για κοινωνική κατασκευή όλη αυτή η κατάσταση περί επικινδυνότητας των κοινωνιών μας εννοώ και της ανασφάλειας. Εδώ μέσα παίρνει ο λόγος περί ανασφάλειας και ασφάλειας. Και τέλος, τι λέει η άλλη πλευρά, δηλαδή ποιος είναι ο συντηρητικός λόγος. Τι αυτός ο λόγος προκρατεί. Γιατί ξεκινώντας να πούμε ότι σήμερα, νομίζω με κάποιους τρόπους το ανέφεραν όλοι οι προηγούμενοι μιλητές, έτσι αμφισβητείται και κλονίζεται και το κράτος δικαίου, επικρατεί συνολικά μια τιμωρητική στάση και τάση τόσο στην κοινωνία όσο και στους θεσμούς, και αυτό φαίνεται, θα τα εξηγήσω πώς στη συνέχεια, και ταυτόχρονα έχει εξαφανιστεί από το πεδίο προβληματικού ο λόγος της ειρήνης, όπως και αν το εννοήσετε, ας πούμε, είτε στις κοινωνικές σχέσεις, είτε σε πιο γενικά ζητήματα. Επομένως, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποιες διευκρινήσεις. Να πούμε καταρχήν τι κάνουν αυτοί οι καταπιεστικοί μηχανισμοί. Εντάξει, είναι γνωστές σε όλους σας, σε όλους μας, οι προσεγγίσεις της πολιτικής θεωρίας. Λίγο ή πολύ. Έχει σημασία ότι αυτό το οποίο κάνουν οι καταπιεστικοί μηχανισμοί είναι η υπαγωγή των πληθυσμών στον νόμο και την τάξη. Δεν έχει σημασία ποιο είναι νόμο και τάξη. Έχει σημασία όμως ότι ο στόχος τους είναι να υπαγάγουν τον πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη τάξη πραγμάτων. Και αυτό το ονομάζουμε στην εγκληματολογία τουλάχιστον κοινωνικό έλεγχο.
Αυτός ο κοινωνικός έλεγχος δεν στοχεύει απλά στην υπαγωγή, έτσι, δηλαδή, και γι' αυτό δεν είναι και μόνο καταπιεστικός. Στοχεύει και στο να διαμορφώσει έναν άλλο τρόπο σκέψης, να μας πείσει ότι ο νόμος είναι καλός, να μας πείσει ότι μας προστατεύει. Έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη λειτουργία των καταπιεστικών μηχανισμών. Πολλές φορές, εξού και τα αιτήματα αυστηροποίησης, πολλές φορές, ακόμα και αυτό που εννοούμε ως καταστολή στον κοινό λόγο, είναι ένας τρόπος να πιστεί κάποιος. Ένας τιμωρητικός λόγος λειτουργεί αποτρεπτικά και λειτουργεί και ως πειθό σε αυτούς που βλέπουν. Σαν να είμαστε μικρά παιδιά με κάποιο τρόπο, έτσι, για να το πω πιο σχηματικά. Άρα λοιπόν, έχουν σκοπό αυτοί οι μηχανισμοί και ο κοινωνικός έλεγχος να αναπαράγουν μια καθεστική τάξη πραγμάτων. Την τάξη πραγμάτων την οποία υπάρχονται, η οποία τους έφτιαξε. Και άρα μην περιμένουμε να είναι προοδευτικοί. Έχει σημασία αυτό που λέω για τη σχέση της αριστεράς με αυτούς τους μηχανισμούς. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι εξορισμού μηχανισμοί συντήρησης και τάξης πραγμάτων. Εάν αυτή η τάξη πραγμάτων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και δημοκρατική, τόσο το καλύτερο για την τάξη πραγμάτων. Αλλά αυτοί οι μηχανισμοί έχουν οντολογικά μια τέτοια λειτουργία. Το σημαντικό όμως που έχει προσφέρει η κριτική προσέγγιση του εγκλήματος, η κριτική προσέγγιση της παρανομίας, στην λειτουργία, την κατανόηση της λειτουργίας αυτών των μηχανισμών, είναι ότι αυτοί οι μηχανισμοί δεν είναι υπεράνω υποψίας. Αποτελούν ένα μέρος του τρόπου με τον οποίο αναπαράγεται η δημοκρατικότητα. Οι ίδιοι μηχανισμοί πολλές φορές που έχουν ταχθεί να διαμορφώνουν την τάξη, να την προστατεύουν και να την αναπαράγουν, είναι αυτοί που την παραβιάζουν. Είναι αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο. Άρα λοιπόν, με πολύ σχηματικό τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί καταπιεστικοί μηχανισμοί κοινωνικού ελέγχου αναπαράγουν την τάξη, προστατεύουν τον νόμο, μαζί με αυτό προστατεύουν και εμάς, όχι όλους να μας προστατεύουν, και ταυτόχρονα σε κάποιες περιπτώσεις παραβιάζουν οι ίδιοι μηχανισμοί των νόμων. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι μηχανισμοί? Ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια, επειδή η κατάσταση και στην Ευρώπη και ιδίως στη χώρα μας, που είμαστε εδώ, έχει χαρακτηριστεί από πολλές ανατροπές, συγκρούσεις, πολιτικές μη. Η αστυνομία ταυτίζεται έτσι, με την καταστολή. Και η καταστολή με την αστυνομία. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μιλάμε για καταπιεστικούς μηχανισμούς, μιλάμε για τους μηχανισμούς εκείνους του κράτους που έχουν τη δυνατότητα να μας εξαναγκάσουν και με τη βία να κάνουμε κάτι. Και αυτή είναι η αστυνομία, η δικαιοσύνη και το συγχρονιστικό σύστημα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε έξω από τη συζήτηση αυτούς τους μηχανισμούς, γιατί δεν θα καταλάβουμε τι είναι κράτος. Συγγνώμη που το λέω τόσο κάθετα, αλλά εάν δεν κατανοηθεί η σχέση που έχουν ο ένας, η λειτουργία ενός μηχανισμού με τον άλλο, όχι στο επίπεδο, ξέρετε, μιας θετικής συνεργασίας, αλλά στο επίπεδο της συμπληρωματικότητας. Αν δεν κατανοηθεί η σχέση που έχουν, δεν μπορούμε να φέρουμε αλλαγές. Δεν μπορεί να έχει μια προοδευτική δικαιοσύνη και μια κατασταλτική συντηρητική αστυνομία. Δεν μπορεί να έχει ένα συγχρονιστικό σύστημα το οποίο καταραίει από τον υπερσυλλογισμό και να έχει μια δημοκρατική προοδευτική δικαιοσύνη. Είναι αντιφατικά και δεν συμβαδίζουν αυτά, δεν συμβιώνουν. Άρα λοιπόν, όταν συζητάμε για μηχανισμούς καταστολής, για καταπιεστικούς μηχανισμούς, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα τρία. Τώρα, θα πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι τον κατασταλτικό ρόλο αυτών των μηχανισμών τον έχουμε δεχτεί θεσμικά. Έτσι έχουμε συμφωνήσει ότι θα καταστέλνουν. Ταυτόχρονα όμως έχουμε συμφωνήσει και ότι θα προστατεύουν. Θα προστατεύουν όχι μόνο την εφαρμογή του νόμου, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτά σε μια δημοκρατική κοινωνία νομίζω ότι θεωρούνται δεδομένα, τουλάχιστον θεσμικά.
η πραγματικότητα πολλές φορές μας διαψεύδει. Όμως θέλω να επισημάνω ένα γεγονός εδώ, γιατί ένα σημείο. Γιατί συχνά στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά γνωρίζω και συμβαίνει και αλλού, αυτός ο τιμωρητικός λόγος που έχει επικρατήσει στοχοποιώντας αυτούς που παραβιάζουν τον νόμο τον γενικό, δηλαδή τους εγκληματίες. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν μιλάμε για σύνταγμα, όταν μιλάμε για νόμους και όταν λέμε ότι η νομοθεσία πρέπει να ισχύει για όλους, ισχύει και για τους εγκληματίες. Επομένως, ότι όταν αυτός που παραβιάζει, αυτός που έχει καταδικαστεί, εν πάση περιπτώσει, τον νόμο, έχει και αυτός τα δικαιώματα που έχει και κάποιος άλλος. Άρα, ο νόμος προστατεύει και αυτούς, και οι οποίοι συνιστούν μειοψηφία στην τελικά μειοψηφία, και επομένως προστατεύει και τις μειοψηφίες αυτού του τύπου. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο είναι ελκυστικό, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση στο δημόσιο λόγο, αλλά είναι μια πραγματικότητα που διαλογιζόμενη καλό είναι να την έχουμε υπόψη μας. Έχοντας λοιπόν, έχοντας λοιπόν υπόψη το τι είναι και τι κάνουν αυτοί οι μηχανισμοί, θα πω ότι οι καταπιεστικοί μηχανισμοί του κράτους δεν υπερέχουν των ιδεολογικών. Όσο μάλλον σήμερα, όπου οι ιδεολογικοί μηχανισμοί έχουν κυριευθεί από τις άτυπες λειτουργίες των ΜΜΕ. Έτσι, δηλαδή, επηρεαζόμαστε, και αυτό είναι γνωστό, πολύ περισσότερο από το τι λέει τα social media, τι λέει η τηλεόραση, τι λέει, εν πάση περιπτώσει, όλο το σύστημα των social media και των ΜΜΕ, παρά από το τι θα έλεγε ένα βιβλίο, ένας νόμος, ένα οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επεξεργαστούμε με πάρα πολύ περίσκεψη σε ό,τι αφορά την επίδραση που έχει στην εφαρμογή του νόμου. Έτσι, γιατί δημιουργεί στερεότυπα, γιατί επιδρά στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των λειτουργών του νόμου και γιατί η ιδεολογία αποτελεί έναν τρόπο κοινωνικοποίησης. Τι είναι αυτή η κοινωνία που είμαστε, τι είναι ο νόμος. Και λειτουργεί και ως παράδειγμα για αυτούς που την υπόκειται, δηλαδή την εφαρμογή του νόμου, και για αυτούς που τον εφαρμόζουν. Θέλω μόνο να δώσω μια μικρή έμφαση, να μου δώσει μισό λεπτό, σε ένα ζήτημα. Γιατί οι πολίτες πείθονται από την καταστολή. Θα το πω απλά έτσι όπως μου έχει προκύψει και ερευνητικά, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να τους πείσει ότι μπορεί να προστατευτούν, ότι μπορεί να ζήσουν χωρίς να τους προσβάλλουν, ότι μπορούν να σχεδιάσουν τη ζωή τους. Άρα η καταστολή είναι η μόνη βεβαιότητα που τους δίνεται, ότι άμα σκοτώσουν τον άλλο θα πάνε καλά. Επομένως, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε επεξεργαστεί. Θα κλείσω όμως με δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι δεν μπορούμε να περιορίζουμε το λόγο περί ασφάλειας και επικινδυνότητας στη σχέση κράτους πολιτών και στο ίδιο το κράτος, μάλλον και στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Η υπόθεση του Predator, η οποία δηλαδή της μαζικής παρακολούθησης τηλεφώνου, επικοινωνιών συνολικά πολιτικών προσώπων και μη, από ό,τι φαίνεται, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα νέο πόλο ανασφάλειας που υπήρχε και παλιότερα στις μαζικές παρακολουθήσεις, αλλά γινόταν με άλλο τρόπο. Εδώ λοιπόν είμαστε ενώπιον, μπορώ να το εξηγήσω στη συνέχεια, αν θέλετε, είμαστε ενώπιον ενός φαινομένου, το οποίο θα εξηγήσει ενδεχομένως και η επόμενη μιλήτρια καλύτερα. Ενός φαινομένου το οποίο δεν προέρχεται από κάτω. Είμαστε ενώπιον των εγκλημάτων του κράτους. Εάν οι κοινωνίες μας κινδυνεύουν σήμερα, θεωρώ ότι κινδυνεύουν από δύο κατηγορίες, τρεις κατηγορίες εγκλημάτων. Η μία είναι το οργανωμένο έγκλημα, η δεύτερη είναι τα εγκλήματα του κράτους αυτού του τύπου, δηλαδή το κράτος μαζικά απέναντι στους πολίτες του, και το τρίτο είναι το οικονομικό έγκλημα σε όλες τις εκφάσεις.
Η συζήτηση που έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια για την αστυνομία θα πρέπει να την ξαναδούμε. Σωστά, θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς μπορεί να γίνεται η αστυνόμευση στον δρόμο, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση και για το τι σημαίνει η αστυνομία. Η παραδοσιακή αστυνομία έχει πεθάνει. Το Predator μας έδειξε ποιος μας αστυνομεύει στην πραγματικότητα. Και άρα νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε μία σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καταπιεστικούς μηχανισμούς του κράτους, τους οποίους σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται να μπορούμε να τους αποκλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, παρότι μάλλον μου πέταξε την ερώτηση του δεύτερου γύρου σας, που διάλεγα κάτι που θα σκεφτόμουν τότε. Όχι, όχι, θα την αναδιατυπώσω με αυτό που μου είπες. Θα επανέλθουμε. Εντάξει. Μου έδωσε... Πλάκα σχέδιο. Μου έδωσε η Σοφία την καλύτερη πάσα για να περάσουμε στην τελευταία ερώτηση του προσεγγίλου στην Κατερίνα Παπανικολάου. Όπως σας είπα και στην αρχή όταν παρουσίασα το πάνελ, η Κατερίνα, εκτός από διδάκτορα δημοσίου δικαίου, είναι και μέλος της ανεξάρτητης αρχής στην Ελλάδα, που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και το απόρριτο των επικοινωνιών. Η αρχή αυτή ήρθε στη δημοσιότητα το τελευταίο περίπου ένα χρόνο ιδιαίτερα έντονα, εξαιτίας ενός σκανδάλου αυτού που ήδη ανέφερε η Σοφία στο τέλος της δικής της τοποθέτησης, της παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών, πολιτικών στελεχών, αξιωματούχων του στρατού, δημοσιογράφων και ούτω καθεξής, από έναν, θα έλεγα, συνδυασμό, θα μας πει Κατερίνα περισσότερα, επισήμως από το κράτος, μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, και εν μέρει από ό,τι φαίνεται και από ένα άγνωστο κέντρο ιδιωτικό, ενδεχομένως μέσω κακόφουλου λογισμικού που είχε μολύνει τα τηλέφωνά τους. Η αρχή αυτή λοιπόν έπαιξε σημαντικό ρόλο και άρα η Κατερίνα μπορεί να μας πει πολλά για την υπόθεση. Είναι όμως αυτή η ιστορία, περίπου πιάνοντας το νήμα από αυτό που είπε η Σοφία πριν, είναι ένα παράδειγμα του πώς κάποιες φορές όχι μόνο τα εγκλήματα του κράτους, τα οποία όπως είπε η Σοφία ήταν και παλιά κατά το πολιτών του. Στην Ελλάδα έχουμε μικρή εμπειρία από άλλου τύπου μαζικές παρακολουθήσεις πολιτών και στο παρελθόν από την εκτελεστική εξουσία, αλλά και μία συνεργασία ή τέλος πάντων παράλληλη δράση, το αν υπήρξε συνεργασία δεν έχει γίνει σήμερα γνωστό, πάντως μια παράλληλη δράση προς συγκλίνουσες κατευθύνσεις κράτους και ιδιωτών σε βάρος ακριβώς των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Αλλά ειδικά η περίπτωση του Predator, δηλαδή ενός κακόφουλου λογισμικού που πολύ εύκολα μέσα από ένα SMS το οποίο κάποιος ανθρωψής δεν μπορούσε να ανοίξει, είναι και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του κινδύνου που ειδικά οι νέες τεχνολογίες και των δρόμων που οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν για αυταρχικές πρακτικές είτε εκ μέρους μεγάλων ιδιωτικών παιχτών, γιατί φυσικά ένα τέτοιο λογισμικό δεν μπορώ να το αποκτήσω εγώ, είτε σε βάρος του κράτους, είτε και των δύο από κοινού. Σοφία, νομίζω ότι έχεις, Κατερίνα, νομίζω ότι έχεις πολλά να σχολιάσεις. Γι' αυτό λέω σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση του Ινστιτούτου Πλατζάκ και του Transform για την τιμητική πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Σκεφτόμουν και το επιβεβαίωσα, ζήτησα από την ανάγκη κινητότητα για να βεβαιωθώ για την ημερομηνία ότι δεν υπάρχει καλύτερο, δεν υπάρχει πιο δημιουργικό τρόπο για να τιμήσει κανείς τη μνήμη του Νίκου Πλατζάκ, μιλώντας για το κράτος και τις ανταρχικές μεθόδους του κράτους. Γεννήθηκε μια μέρα σαν τη χθεσινή, 21 Σεπτεμβρίου. Αυτό ήθελα να επιβεβαιώσω με τον εύκολο τρόπο αναζήτησης της πληροφορίας. Όχι ότι έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, τα ζητήματα αυτά είναι διαχρονικά, αλλά καμιά φορά η συνολογία έχει το ειδικό συγκινησιακό της φορτίο, γι' αυτό ήθελα να το επισημάνω. Ναι, θα είχα πάρα πολλά να πω, θα προσπαθήσω να χωρέσω όσα μπορώ σε αυτό το δεκάλεπτο, ξεκινώντας καταρχάς από μια κλασική διαπίστωση. Ο βασικός αντίπαλος των ατομικών δικαιωμάτων, ο παραδοσιακός αντίπαλος, θεωρείται το κράτος. Μίλησαν οι προηγούμενοι
συνομιλητές για τη νομιμοποιημένη βία του κράτους, αυτά είναι λιγότερο ή περισσότερο γνωστά. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα όχι πολύ τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν πλέον αποκτήσει επίγνωση ότι τα ατομικά δικαιώματα απειλούνται, οι ελευθερίες μας, οι βασικές ελευθερίες, απειλούνται πέραν του κράτους, που στο τέλος είναι μια καθαρή την σχέση και από άλλες νομικές οντότητες ιδιωτικής φυσιογνωμίας, ιδιωτικού προσανατολισμού. Λέμε μάλιστα για την κατοχύρωση των κάποιων δικαιωμάτων στο Σύνταγμα, θα χρησιμοποιήσω ένα νομικό όρο, θα σας εξηγήσω τι εννοώ με αυτό, ότι κάποια από αυτά υπενεργούν, αντιτάσσονται δηλαδή όχι μόνο έναντι του κράτους, αλλά και έναντι των ιδιωτών. Πιο συγκεκριμένα, στην προσπάθεια να περιορίσω τα λίγα εισήγηση σε σχέση με όσα θέλω να σας πω, θα επέλεξα το δικαίωμα του επικοινωνιακού απορρίτου, την προστασία των επικοινωνιών μας, η οποία προστατεύεται από κάθε τρόπο επικοινωνία, τηλέφωνο, κινητό, σταθερό, ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, επιφύσεις, εφαρμογές, ό,τι υπάρχει βάση πέρα, υλογραφία, η παραδοσιακή υλογραφία, ότι πιο βήματα, σχεδόν καταργημένοι τρόποι επικοινωνίας, όποιον τρόπο λοιπόν επικοινωνούν τα μέρη, όλα αυτά προστατεύονται το άρθρο 19 του Ελληνικού Συντάγματος τόσο έναντι του κράτους, όσο όμως και έναντι των παρόχων μέσω των οποίων διενεργείται η επικοινωνία. Άρα δηλαδή και μέσω των ιδιωτικών εκείνων εταιριών, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συνδρομή μας. Έχουμε λοιπόν μια χαρακτηριστική περίπτωση ενός δικαιώματος, το δικαίωμα προστασίας του επικοινωνιακού απορρίτου, έναντι τόσο του κράτους όσο και των ιδιωτικών παρόχων. Σε σχέση με το κράτος, παρά τις ατέλειες του νομικού συστήματος, γενικότερα των νομικών συστημάτων και ειδικότερα του δικού μας συστήματος, τα πράγματα είναι λιγότερο ή περισσότερο ξεκαθαρισμένα. Επειδή είναι ένα δικαίωμα, η βεβαιότητα ότι επικοινωνούμε χωρίς να παρακολουθούνται οι επικοινωνίες μας είναι δικαίωμα το οποίο ανάγεται τελικά στον πυρήνα της ύπαρξής μας, άρα στην περιουσία της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να αναπτύξει κανείς μια σειρά άλλων δικαιωμάτων, αν δεν είναι βέβαιος ότι δεν παρακολουθούνται οι επικοινωνίες του, δεν θα μιλήσει ελεύθερα, δεν θα μπορεί να διεξαχθεί η επιστημονική έρευνα, η δημοσιογραφική έρευνα, δεν θα παρακολύεται το δικαίωμα λοιπόν ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και μια σειρά άλλων δικαιωμάτων, η θρησκευτική ελευθερία, ότι καλεί φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ότι κανείς μπορεί να σκεφτεί ότι συγκροτεί τον πυρήνα της ανθρώπινης υπόστασης. Άρα λοιπόν, επειδή είναι ένα τέτοιο δικαίωμα, κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, μάλλον για λόγους έμφασης, επίτασης, περιγράφεται ως απολύτως απαραβίαστο δικαίωμα, κάθε φορά που χρειάζεται να επιβληθεί περιορισμό σε αυτό το δικαίωμα, οι προϋποθέσεις για τον περιορισμό προβλέπονται ήδη στο κείμενο του Συντάγματος και όχι σε έναν απλό νόμο. Αυτές οι περιπτώσεις λοιπόν, οι οποίες πρέπει να είναι εξαιρετικές, ακραία εξαιρετικές, είναι μόνο όταν απειλείται η εθνική ασφάλεια ή όταν αναζητούμε πληροφορίες για τη διακρύβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Κατά κανόνα θα έπρεπε να είναι τα απουργήματα, αυτά τα πολύ σοβαρά εγκλήματα. Σε καμία άλλη περίπτωση και σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο με προηγούμενη άδεια της δικαστικής αρχής, δεν μπορεί δηλαδή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή η αστυνομία, αν εκτιμά ότι χρειάζεται να παρακολουθήσει τις επικοινωνίες κάποιου φυσικού προσώπου, επειδή υπάρχουν υπόνοιες σε βάρος του, με δική της πρωτοβουλία να άρει το απόρριτό του, και να συμβεί αυτό θα πρέπει να τεθεί το αίτημα ενώπιον της δικαστικής αρχής, η οποία παρέχει μείζονες εγγυήσεις κατά το Ελληνικό Σύνταγμα και τεχνοκρατικές, αλλά και σε επίπεδο προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, τις οποίες απολαμβάνουν οι δικαστές, και μόνο κατόπιν της δικής τους έγκρισης να μπορέσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή η αστυνομία να παρακολουθήσουν τις επικοινωνίες κάποιου φυσικού προσώπου, το οποίο υποπτεύονται για αυτούς τους εξαιρετικούς λόγους που είπαμε. Υπάρχει και μια σειρά ακόμη παραμένων που σταθμίζονται, όπως είναι ότι δεν μπορεί να είναι παόριστον αυτή η παρακολούθηση, ότι θα πρέπει να υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, δυστυχώς στις λιγότερες, αιτιολογία. Δεν θέλω να επεκταθώ, όχι γιατί το ζήτημα δεν έχει ενδιαφέρον, το αντίθετο, το ελληνικό νομικό πλαίσιο έχει αποδειχθεί ότι προσφέρεται για συζήτηση, ακριβώς επειδή είναι πολλές οι ατέλειες και οι αποκλήσεις μεταξύ θεωρίας και πράξης. Θέλω όμως να περάσω αμέσως στο επόμενο ζήτημα και να αντιστοιχτικά να επισημάνω το εξής. Ενώ στην περίπτωση εντός εισαγωγικών νόμιμης άρσης του απορρίτου από το κράτος υπάρχουν αυτές οι εγγυήσεις, στην περίπτωση των κατασκοπευτικών λογισμικών, των spyware όπως είναι ευρύτερα γνωστά,
Έχουμε ένα τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιείται όχι νομίμως από το κράτος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή νομοθεσία, τουλάχιστον στην ελληνική ένωμη τάξη και στις περισσότερες ένωμες τάξεις, η οποία να επιτρέπει τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού για την παρακολούθηση των επικοινωνιών. Στο ερώτημα αν θα έπρεπε να εισαχθεί η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού στα μέσα, στα εργαλεία, τα οποία μπορεί να αξιοποιήσουν στην επιχειρησιακή του δράση, η αστυνομία, η υπηρεσία πληροφοριών και άλλες πολιτιακές αρχές οι οποίες ασχολούνται με την καταστολή, χρειάζεται προβληματισμό. Στο 21ο αιώνα, και όταν το μεγαλύτερο μέρος των επικοινωνιών διενεργείται μέσω των επιπλέον εφαρμογών, ούτε καν μέσω της κινητής τηλεφωνίας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι περίπου γραφικό να συζητάμε ότι η ελληνική αστυνομία ή η υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούν, επιχειρούν να αποτρέψουν την εγκληματική δράση, τις τρομοκρατικές επιθέσεις μέσω των παραδοσιακών θα καταστούν αναποτελεσματικές. Φαντάζομαι δεν διαφωνεί κανείς ανάμεσά μας ότι όταν υπάρχουν πληροφορίες, για παράδειγμα, για τρομοκρατική επίθεση στο μετρό ή για ένα χτύπημα στο αεροδρόμιο, κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη πρόληψης. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Το θέμα εδώ είναι με ποιες εγγυήσεις δεν θα γίνει καταχρηστική επίκληση τέτοιων κινδύνων, προκειμένου να αξιοποιηθούν αυτές οι μέθοδοι για αλλότιμους σκοπούς. Το μεγάλο στίχημα του κράτους δικαίου, της φιλελεύθερης, υποκειμενική της έννοια, φιλελεύθερης δημοκρατίας, είναι αυτή ακριβώς. Να αξιοποιήσει την εξελιγμένη τεχνολογία, την επικαιροποιημένη τεχνολογία, χωρίς όμως να επιτρέψει τη διολίσθηση σε αυταρχικές καταχρηστικές μεθόδους, προκειμένου ταυτόχρονα να είναι αποτελεσματική, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει την αναγκαία προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. 3 λεπτά ακόμη. Θα μιλήσω τότε μόνο για ό,τι είναι ό,τι μπορώ να πω, διότι πράγμα ως μέλος της ανεξάρτητης αρχής με δεσμεύει για την τήρηση που απορρεί τόσο πληροφοριών που γνωρίζω από την άσκηση των καθηκόντων μου. Θα προσπαθήσω να πω 2-3 πράγματα για ό,τι συνέβη τον τελευταίο καιρό με το πρέσβευτο. Το ζήτημα των επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να απειλήσουν τα ατομικά δικαιώματα δεν είναι καινούριο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια σημαντική μελέτη 2 καθηγητών, Θέμογλου Τζόνσον, η οποία κυκλοφορείται ως Power and Progress. Εκεί λοιπόν γίνεται λόγος, μετά από όσα ήδη γνωρίζουμε από το κλασικό πλέον της Yearbook, σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους για τις απειλές των δικαιωμάτων από τις νέες τεχνολογίες. Το Predator δεν είναι τρόπος μαζικής παρακολούθησης μόνο. Μπορεί να εστιάσει στοχευμένα, χωρίς μέσω εταιριών, οι οποίες, όπως εξήγησε η Δανάη, δεν μπορεί να είναι λόγω του κόστους, δεν μπορεί να είναι. Θα πρέπει να είναι με υψηλό οικονομικό εκτόπισμα. Το ερώτημα εδώ είναι με ποιο τρόπο, εφόσον επίσημα δεν επιτρέπεται η χρήση τέτοιων λογισμικών από την πολιτεία, με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να αμυνθεί. Υπάρχουν εργαλεία, για παράδειγμα, ήδη από το 2011 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει διατυπώσει μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων από τις εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης προβληματίζεται και είναι ήδη σε εξέλιξη συζήτηση για την έκδοση μιας σχετικής οδηγίας. Άρα, σε νομικό επίπεδο είναι γνωστός ο προβληματισμός, τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία. Θέλω 1,5 λεπτό ακόμη για να πω 2-3 πράγματα για το πώς η ελληνική ένωμη τάξη απάντησε στην συντελεσμένη, στη διαπιστωμένη πλέον παραβίαση του απορρίτου από το κατασκοπευτικό λογισμικό που αναφέραμε. Υπάρχουν ήδη 3 γνωστές περιπτώσεις από την έρευνα της δημοσιογραφίας, δεν σας λέω κάτι εδώ που προκύπτει από την δική μου γνώση ως μέλος της αρχής, όπου έχουμε ταυτόχρονη παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το κατασκοπευτικό λογισμικό. Πέραν του κλήθηκαν να συνδράμουν στη διερεύνηση, στη διαλεύκανση του ζητήματος, καταρχάς η ποινική δικαιοσύνη. Μέχρι στιγμής, έχει περάσει κάποιο διάστημα, βρισκόμαστε εδώ και λοιπόν δεν υπάρχουν από εκείνο το μέτωπο γνωστές πληροφορίες. Στο μέτρο και στον βαθμό που βρισκόμαστε στο στάδιο της μυστικής προδιαδικασίας, νομίζω δεν ξέρει κανείς επίσημα περισσότερα πράγματα. Μιλώντας επίσης για ανεξάρτητες αρχές, όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σας αναφέρω μόνο ένα
χαρακτηριστική περίπτωση, που επίσης έγινε ευρύτερα γνωστή στον τύπο, όταν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζήτησε πληροφορίες για τις ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται με την εμπορία του κατασκοπευτικού λογισμικού, τέθηκε ζήτημα από τη φορολογική διοίκηση, την ΑΔΕ, να συγχέεται το αρχικό λεξό της με την ΑΔΕ, απορρίπτει. Εάν δηλαδή μπορεί να διαβιβάσει στοιχεία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον έλεγχό της. Το ζήτημα τέθηκε ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου και χρειάστηκαν περίπου 6 μήνες για να απαντήσει το Νομικό Συμβούλιο το προφανές κατά την νομική μου άποψη ότι ασφαλώς και όταν διερευνάται ένα τέτοιο ζήτημα. Άρα και εκεί λοιπόν έχουμε χρονοκαθυστέρηση κατά την δική μου εκτίμηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, όταν τέθηκε το ζήτημα της εξαγωγής του κατασκοπευτικού αυτού λογισμικού σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο μοιάζει θεμελιωμένο, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν είναι απόλυτα ακριβές, σε χώρες όπου τα ατομικά δικαιώματα τελούν εν κινδύνο, και εκεί τέθηκαν κάποια ζητήματα. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω και κλείνω, τα υπόλοιπα ίσως περισσότερα με αφορμή δικά σας ερωτήματα που θα χαρώ να απαντήσω, μολονότι είναι κάτι καινούριο, μολονότι έχουμε στην πραγματικότητα ενδεχομένως σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως προς την παρακολούθηση, και θα δούμε τι προκύπτει, ή outsourcing, ας πούμε, έτσι, για να είμαστε λίγο πιο μοντέρνοι στο λεξιλόγιο μας, άναπο του τελικά αυτή η σχέση. Δεν είμαστε εντελώς αμοχήρωτοι. Το ζήτημα είναι πόσο επινοητικοί είμαστε, πόσο διαθέτουμε την πολιτική βούληση, πάντα αυτή την προϋπόθεση κρατήσετε, την μην κρατήσετε ποτέ δεδομένη, πόσο αποτελεσματικοί είμαστε στην αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων που έχουμε και πόσο εφάνταστοι στην προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα. Πάντως, και εδώ κλείνω με τα Δάη, το βασικό μας πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου. Ευχαριστώ πολύ. Ειδικά για τους φίλους, συναδέλφους και συντρόφισσες που είναι μαζί μας σήμερα εκτός Ελλάδας, είχε και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η ελληνική περίπτωση. Επειδή ωστόσο τώρα λίγο εμένα τουλάχιστον όλη τη συζήτηση περί ακροδεξιάς, αυταρχισμού, εγκλήματος καταστολής, παρακολούθησης, ομολογώ ότι έχει κάπως φυκτεί το στομάχι μου. Νομίζω είναι η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Όπως είχα πει από την αρχή, στο δεύτερο γύρο θα συζητήσουμε, αφού έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα, όπως μας ανέλησαν από διαφορετικές οπτικές οι συνομιλητές μου, θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο να συζητήσουμε τις εναλλακτικές, τις αντίθετες, τις αντίπαλες στρατηγικές της αριστεράς. Θα ακολουθήσω την ίδια σειρά για να διευκολύνουμε λίγο την εσωτερική συνοχή της συζήτησης. Θα ξεκινήσω λοιπόν πάλι από το Στίβεν. Στο προηγούμενο κύκλο μας περιέγραψες και τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ακροδεξιάς και πιο συγκεκριμένα το ζήτημα που σου ζήτησα να εστιάσει σε σχέση με τις πολιτικές της για το κράτος και τους θεσμούς. Μας μίλησες για το πώς επιτίθεται στο κράτος δικαίου, στη δικαιοσύνη, στην ενημέρωση. Το ερώτημα τώρα είναι το ακριβώς αντίστοιχο. Έχουμε ευτυχώς και πολλές περιπτώσεις όπου η αριστερά είναι στην εξουσία. Τι μπορεί να κάνει η αριστερά παρεμβαίνοντας και η ίδια στους θεσμούς του κράτους για να διευρύνει τη δημοκρατία, για να διευρύνει τη συμμετοχή και τα δικαιώματα, και πώς μπορεί κατά κάποιο τρόπο και αυτές τις πρόοδους που σημειώνονται όπως σημειώνονται, για παράδειγμα είναι αυτή τη στιγμή η αριστερά κυβέρνηση λόγω χάρη στην Ισπανία και κάνει σημαντικές αλλαγές, πώς μπορεί με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσει ότι αν και όταν χάσει την κυβέρνηση δεν θα σημειωθεί μια καινούργια οπισθοδρόμηση προς πιο δημοκρατικές λύσεις. Thank you. Well, it's like the $1 million question, no? So it's not easy to answer it, and in 10 minutes it's more difficult if you want. But yeah, I think it's the point here, no? Because in the last year we had an autos analysis about the street right, authoritarianism, and so on. The point is that okay, and now what we can do. I try to focus my answer only in a couple of points. The first one is it's obvious, and I think that the Spanish government the last 4 years was a good example in a difficult context, a difficult situation, international and national,
but like for the social democracy to leave the neoliberal policies, and for the radical left, for Unidas Podemos or Sumar now, to try to reach some compromise with the social democrats and to have a social agenda. And I think was really interesting. And also, not a social agenda, but also to improve a legislation about new kind of rights. If we think in euthanasia, or LGBTQ rights, or the gender policies. But then, what I think is really interesting is that we should think also that politics need to solve problems of the people. Yeah, it's true, and this is the crucial point. But then also that they need to offer like an horizon of hope. So I think that emotion and passion, and so like to offer a project for the future that is not only based, we need social policies, rights, but we need also to offer this horizon of hope. And so why I say this? Because also my study, and I think it's quite clear, that in the last 40 years was the right, the neoliberal right, and nowadays also the extreme right, that they are collaborate together. It's not exactly the same, but they are together. They won the cultural battle. They have the hegemony. So I think that here the point is to change also the mind of a lot of people that maybe they don't understand that some social policies benefit their condition of life. We need to work, and the left need to work and give another time the fight for the cultural battle. So going back to Gramsci, but I don't want to extend myself here. But the point is that between the Mont Pelerin Society for one end and Alain de Benoit in the other end, we have so after the 80s and the last 20, 30 years, or 40 years in some cases, that there's this normalization and legitimization of the extreme right and a conception, a Weltanschauung of society. So I think this is the most important point. And apart of that, we also saw that in some cases, extreme right still the vocabulary of the left. Think of Salvini, that in his autobiography, in the first pages, he quoted Antonio Gramsci. Or he quoted Fabrizio De André, the most important left-wing singer-songwriter in Italy, or Don Milani, so the left wing of the church of the 60s. Or think of Marine Le Pen, that she appropriated the concept of republic and laicism, or also in Vox that created in Spain a trade union that is called Solidarity. I know that it's rhetoric, but I think the right and the extreme right could, in some cases, steal the vocabulary of the left. So I say this because it's not an easy path, but to fight for the cultural hegemony, I think it's the point. Without a cultural hegemony, it's impossible to fight against the undemocratic democracy, you told me, liberalism of before 2015, for example, in Poland, and the nowadays illiberal democracy. We need these tools, these cultural tools that give us the possibility that to make policies from the government have like an impact in a broad part of society. And I see also this because there's like another declination of this point about the cultural hegemony. It's not only to create thought, to create ideas, to be in the agenda, to be in the media, but also to be in the institution of the state. Nowadays, we see that in different countries, there's difference between one country and others, but broadly speaking,
the extreme right is also inside the state and not only in the country where they are in the government. So the fight for the cultural hegemony means also to create men and women that they will work in the bureaucracy, in the administration, so in the institution, and things, for example, in judiciary, with some country where there is a lawfare, things in the army and the police. I think that we should use this broadly concept of cultural hegemony to think not only that after the 80s and the 90s, we need a regeneration of thought also in the left-wing parties, the left-wing intellectuals. That it's something that a lot of people is working on that, but we need more push, more inputs to that. But also, don't forget that we need people prepared to work in the institution. And some places, in Spain, for example, in the judiciary, it's a big problem. It's very right-wing, the courts. So I think it's really important. And then there's another point that I think is interesting. That I'm okay with what you talked before about no, it's a far right law and justice or not. But I think this is interesting because extreme right nowadays, law and justice, Meloni, Brothers of Italy, Vox, they want that we call them conservative. But I don't think they are conservative. They are extreme right. And it's also because of their normalization and their hegemony in the media and in some way in the culture that they could impose this concept. I think that conservative should not be illiberal. So I say this also linking to the point of the cultural hegemony. But at the same time, I think also that we have a big problem, I say something before about that, with the radicalization of the mainstream right. That it's crucial because I think liberal and pluralistic democracy, with all the problems that we saw in this kind of system in the last decades, but needs also a right-wing party that is democratic, that they don't want to get beyond the red line. So the point is that maybe we should think some way to have like some kind of collaboration, some kind of compromise, some kind to create some kind of bridges. I know that maybe it's impossible, but I think this is the point. Bridges with that part of the right-wing sector that they are democratic. Because if not, in some moment, in some way, and we saw in a lot of countries in the last years, think in Finlandia and Sweden, where the cordon sanitaire, it's over. Finally, they embrace the radical, far extreme right. So I know that there's a problem that comes from before. Which kind of democracy neoliberal capitalism has created in the last years. But the point is that now we are in a moment, I'm not pessimistic, I think I'm realistic, that the alternative is an illiberal democracy or a liberal democracy with a lot of problems. So maybe it's now the time to save what became the liberal democracy and then in the same time looking for a new cultural hegemony, change this liberal democracy to democratize it. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στίβεν. Νομίζω κάτι με την δική σου απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση έκανες πολύ ξεκάθαρο και το επισήμανα και εκείνη την ώρα ότι δεν υπήρξε ακριβώς μία τομή ξεκάθαρη ανάμεσα στο πρώτο 2015 καθεστώς που ήταν δημοκρατικό και φιλελεύθερο και μετά το 2015 που έγινε ξαφνικά μια ανελεύθερη δημοκρατία και περιέγραψε πώς
υπάρχουν και έντονα χαρακτηριστικά συνέχειας ανάμεσα στις δύο περιόδους και κατά κάποιο τρόπο πώς οι αιτίες που εξηγούν, οι λόγοι που εξηγούν τη σημερινή κατάσταση στην Πολωνία είναι λόγοι που μπορεί να βρει κανείς στο παρελθόν, στην προηγούμενη περίοδο. Η ερώτησή μου όμως είναι η εξής, μιας που εδώ συζητάμε τις στρατηγικές της αριστεράς. Αν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει ένα σημείο χωρίς επιστροφή, μετά το οποίο δηλαδή η αριστερά, ακόμα κι αν προσπαθήσει, αν βελτιώσει την παρέμβασή της, ακόμα κι αν συνασπιστεί η δημοκρατική αντιπολίτευση, δεν μπορεί να κερδίσει. Γιατί πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε με έναν άνθρωπο σοσιαλδημοκράτη από την Ουγγαρία που περιέγραφε πώς τώρα πια έχει με τέτοιο τρόπο περικυκλώσει τους θεσμούς αυτή η ανελεύθερη, μη φιλελεύθερη λειτουργία της δημοκρατίας που τελικά δεν μπορούν με εκλογικά μέσα να κερδίσουν το καθεστώς. Υπάρχουν, ας πούμε, με όρους συμβουλής προς την υπόλοιπη αριστερά στην Ευρώπη, κάποια σημεία, κάποια red flags που βλέπει κανείς σε αυτή τη διαδρομή που θα πρέπει να έχουμε το νου μας και να παρεμβαίνουμε γέρος εμείς οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι στις χώρες μας. Again, like Stephen, maybe this is a $2 million question. Yes and no. I mean, in some ways, are you saying that there's red flags that the rest of the European left could look at Poland and Hungary and think, okay, we don't go down that way, we don't cross there. If we do, then we'll be in a situation where it's too late. I'll come back to that. I agree with this to some extent, and there are some elements of this. But again, so turning the question around, there are some elements of the Western European countries, democracies, that I'm worried will come to Poland. I cannot imagine at this moment that you will have a situation where the Polish government would have pushed through a reform of the pension system like Macron, without any democratic consultation or accountability. And then I have never seen the Polish police in such a brutal manner like the French police. I've never seen this. I've been on dozens of demonstrations. I've never seen a state so repressive in its open violence like in France. And France is a liberal democracy led by the star of liberalism within the European Union. I've never seen the Polish police act like the Catalonian police did in Spain. I have never seen the European Union impose against the democratic will of the Polish population in the way that they did in Greece after the referendum in 2000 and something. So in some ways, there are elements which actually I want to protect the democratic rights of the Polish state to this point. The peace government, the law and justice government, when it came in, one way it kept its support is because it did some social redistribution. It introduced the reform of the child benefit. It gave a child benefit of around €100 a month, called 500 plus. Which halved child poverty within months. It halved it completely. They raised the minimum wage. They increased some elements of state protection of the population, which the previous government, under Donald Tusk, who was the Prime Minister before, a complete anti-democrat, you know, he was sitting in Greece, he was President of the European Council. He is not a Democrat, however much he pretends to be. He hollowed out, his government hollowed out the state, closed hospitals, cut public spending, etc., which led to this reaction. Now the problem we have, of course, is the Hungarian question is quite interesting because some people in Poland at the moment say, if the Law and Justice Party win, are we going to have the Budapest model? What this means is that this liberal democracy will go a step further. Because at the moment you still have some pluralism and independence in the education system, in NGOs, in the private media, you know, which, you know, we still have the freedom to have a neoliberal private media.
So there are elements still which we can go further. So we're caught between two paths. We're caught between two types of authoritarian. This is the kind of thing I'm trying to say. I think what the left should avoid is this, which became very popular, is this idea of populism. If you look at the idea of populism, which was very popular within the sort of liberal intelligentsia, they were saying, for example, there's no difference between Le Pen and Jeremy Corbyn. There's no difference between Orban and Podemos. You know, you can read these kind of things. They're all in the same kind of liberal democracy, populist, etc., etc. We have to break from this. You need to defend pluralism within the state. There needs to be some form of independence of state institutions. There needs to be a separation of powers. But when we have a left government, they also have to reform the public institutions that they work for the people, and there is democratic accountability of these institutions. I don't have the formula for all of this, but this is, this is the kind of thing that, which the left has to protect at some point. The other question is what the left can offer, because I have the feeling at the moment with the far right, and I tend to agree with you on the far right, the extreme right, and not calling the conservative right. The only problem I have with that, there is perhaps pieces of extreme right, but there's a more extreme right as well. which can there's not an end, yeah, exactly, yeah. What they tend to offer is stability. Not real stability, but they offer the potential stability. We live, in the late capitalist period, we live in chaos. The system is not reproducing itself anymore. This has come to know the whole reproduction of capital and social reproduction is now a complete crisis. And we live in total chaos and instability and uncertainty from the environment, then to our work, then to our social lives, our cultural lives, etc., etc. What the extreme right do is offer stability. They say, well, what we will go back to, we'll go back to the family, we'll go back to the church, we'll go back to the nation, we'll go back to your race. These are kind of certainties which you can hold on to. Liberalism, which the left is in many ways attached, it's an attachment of liberalism in many ways at the moment. Certainly as in Poland, where we're going down to 10% in the polls, if we're lucky, at the elections. Then there's no stability in there. And the form of how you can offer stability in the workplace, environmental protection, etc., these are extremely difficult questions. But these are the questions which the left needs to address. Where we lose in terms of authoritarianism, the right is when the left collapses. The reason that Poland and Hungary has to some extent gone further on this liberal democracy is because the left collapsed earlier. What happened in Poland, in Hungary and Poland, the left were in government in the early 2000s. They were leading the government. Social democratic parties, which came out of the previous four ruling communist parties, were leading the governments and presidents. But because of corruption, neoliberalism, supporting the wars, etc., etc., they completely demoralized and demolished their base. And it happened first in Central Eastern Europe. It wasn't something unique to this region, but it happened first because of the consequences of capitalist restoration. In Western Europe, you're dealing with the question of erosion of welfare states. It's the same process, but it's less extreme. But you can see within many Western European countries, the social democratic left went through the same process of collapse and decline. In Greece, for example, the Social Democracy Party completely collapsed as a political force. In France, it collapsed, and so on and so forth. I'll see what my pessimistic prediction is in Germany, this government, what Germany is doing, which is essentially the social democratic government is attacking the living standards of the working class. That this will lead to a catastrophic electoral result, which will lead to the growth of the AfD and the growth of the conservative right within, not AfD as a conservative right, but Christian Democrats in alliance probably with the AfD. And it will be the collapse of the left when they're in government, which opens the space up for the right, especially in a period of capitalist crisis.